Good morning to all of you gathered here on the occasion of Teachers' Day. Actually, Teachers' Day is celebrated to strengthen the most friendly and encouraging bond between students and teachers. On 5th October, International Teachers' Day is celebrated. But in our country, India, we celebrate Teachers' Day on 5th September to mark the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great thinker, a philosopher of high standard, a successful president of our country, and above all, who was an excellent teacher. He taught in so many universities like Ankara universities, Benares universities, and he was vice chancellor of Andhra Pradesh universities. He also taught in Chennai Presidency College, etc. So he was having vast knowledge. In the year 1962, when he was President of India, second President after Dr. Rajendra Prasad, some of his beloved students approached him to take the permission that they would celebrate his birthday. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan smiled and told them that he would be glad if his birthday was celebrated as a Teacher's Day, because he wanted all the teachers of India would be honored on his birthday. From that time onward, our Indian students have been celebrating Teachers' Day on 5th September every year. They are organizing cultural program. They are making so many amusement. Some senior students are taking the class of junior students, and they are giving gift to their teacher with honor. But I think if they really honor their teachers, all the teachers from whom they are getting knowledge, they should not do such thing only. They should take promise, they should take oath that they are going to be a great personality in the near future by obeying their teachers' advices, their teachers maintaining their teachers' guideline and following the right path shown by their teachers. If in the near future they are reaching in the high position, only then the head of their teachers will be held high and they will be honored. So Dr. Sarvapalli Radhakrishnan told that never think that you know everything. When you think that you know all, then you cease to learn. So there is no end of learning. The great scientist Isaac Newton also told, what we know is the drop of water, what we don't know is the vast sea. So according to their words, you just go on learning. Learning doesn't mean you only read the book and your knowledge will be limited in book. According to the saying of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, what is education? The real education is the knowledge, gathering knowledge which is beyond your academic and professional knowledge. So go on learning so that you can be a great personality in future, and always you remember that all the teachers want to see his or her student in the high position. So thank you very much for listening to me. Let's start our celebration by putting garland on the portrait of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Abhabita Dotto, reading in class 11, is going to put garland on the portrait of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Abhabita, please go.
Thank you very much. Now, Monisha Bhattacharya, Jagoshini Bhattacharya, Ishani Devnath, Devjani Bera, Sagota Aish and Anushka Chakraborty are jointly going to sing national anthem in chorus. Now start you. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Teachers Day Happy Thank you very much. Thank you. Sita Ghosh is going to recite a poem on this occasion. Sita, please give your introduction and recite. Hello everyone, I am Srijita Ghosh reading in class 9. Good morning to my respected sir and all my beloved friends. Today we are celebrating our Teachers Day of 2021. On this occasion, I wanna promise our sir that I will present him a precious gift reaching in a high position following all of his guidelines. And I think it's the desire of every teacher to see the success of their students. So on this occasion, I gonna recite a poem. So, নমস্কার, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত কবিতা অমলকান্তি। অমলকান্তি আমার বন্ধু, স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। রোজ দেরি করে ক্লাসে আসতো, পড়া পারতো না। শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে দেখে ভারী কষ্ট হতো আমাদের। আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি সেসব কিছু হতে চায়নি, সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। ক্ষান্ত বর্ষণ, কাক ডাকা বিকেলে সেই লাজুক রোদ্দুর, জাম আর জামরুলের পাতায় যেন কি অল্প একটু হাসির মতো লেগে থাকে। আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি, সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, চা খায়, এটা ওটা গল্প করে, তারপর বলে উঠি তাহলে। আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। আমাদের মধ্যে যে এখন মাস্টারি করে, অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত। যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল, উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হতো না। অথচ সকলের ইচ্ছে পূরণ হলো এক অমলকান্তি ছাড়া। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। সেই অমলকান্তি রোদ্দুরের কথা ভাবতে 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 যে একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল। নমস্কার। Krishnendu Das is going to speak something on the occasion of Teachers Day. Krishnendu, please take it and tell. Hello everyone, my name is Krishnendu Das, studying in class 12. Sir, at first, I wish you a very happy Teachers Day, sir. I share with you the significance of Guru. The etymology of the word Guru is Guru, Gu and Ru. So Gu means darkness and ignorance, and Ru means light. So Guru is one who takes one from the darkness and ignorance to the light of knowledge. So
Tamaso Jyotirgamaya is the path where Guru helps to train his every disciple. In the ancient time, there was two types of gurus, Diksha Guru and Shiksha Guru. They both of them all are same. The disciple used to go to his Gurukul of his Guru and take the life lesson from Guru, and as well as they also stays his entire life with Guru. But we all know nowadays we do not have this kind of Guru, Diksha Guru or Shiksha Guru. But if both of them we can merge, then nothing like that. The Guru is one from where we can know how to lead a life. So, what is the goal of our human life? You know, the goal of our human life is to be happy. And when can one person be happy? The person can be happy when he has sense of fulfillment, peace in mind. So, success and satisfaction can be derived from many things. But people often mistake about that. People often run after material wealth. People often feels that the success, satisfaction, sense of fulfillment, peace in mind, etc., all these are say that a person who is unhappy actually, but want to be happy. So what should he do? He should actually find out the reason of his unhappiness. Why he is at first, for a second, he should detach himself and ask himself, why am I worried? Why am I anxious? What is worrying me? Try to reach the source of your thought that is worrying you. I am giving guarantee to you. You will obviously find the reason of your unhappiness, the reason of your anxiety, which now I will elucidate to you now. Reason number one, either you are thinking about the future or you are thinking about the past. In the other words, you are not in the present. Reason number two, you are comparing yourself with others. So these two reasons are responsible for your unhappiness, for your anxiety and all about. So staying at present and don't think about future. It is very easy to say but difficult to do. In fact, the famous sloka of Bhagavad Gita, Karmanye Vyadhikarasthe Ma Phaleshu Kadachana. So it is a very, very important sloka which is quoted often. So what is the significance of this sloka? Actually, why it is prohibited to think about the result? It is, if you frequently think about the future, you will not be in the present. If you frequently think about your result, you will not be 100% focused in your present act. You will not be 100% focused or diligent in your present act. So if you don't think about future and focused in your present work, you will bound to succeed. So let's say an example. If you are running a train, to catch a train, and the train has gathered motion. So on that point of time, you should be 100% focused to catch the train. If you have a second thought, whether I will be able to catch the train or not, you will bound to meet an accident. So this incident proves that
you are doing, and then you will obviously bound to succeed. So friends, let me end my speech. Buddhama sahasam dharyam buddhi shakti parakrama sarete vyatra bhadranthe tatra deva sahayate. So friends, whosoever possesses these 6 virtues, buddhama, sahasam, dharyam, buddhi, shakti and parakram, even God will bound to help him. So I again say a very happy Teachers Day and enjoy this day. So Jai Gurudev. That's all. Kumar Das is going to recite a poem on the occasion of Teachers Day. Somu, please give your introduction and start recitation. Hello everyone, I am Somu Kumar Das and I am BCom second year student, and for this occasion I want to recite a poem. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কবিতা দাও শৌর্য দাও ধৈর্য। দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদারনাথ, দাও দাও প্রাণ, দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু, স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু, দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ, দাও শুদ্ধ জ্ঞান। হে সর্বশক্তিমান, দাও দেহে দিব্য কান্তি, দাও গেহে নিত্য শান্তি, দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ। ভীতি নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থির রহি যেন চির উন্নতশীল, যাহা চাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান। হে সর্বশক্তিমান, দাও দাও প্রাণ, দাও দাও প্রাণ, দাও দাও প্রাণ। নমস্কার। And also I want to give the regard to my all teachers. Thank you. Apabita Dotto, reading in class 11, will speak something on the occasion of Teachers Day. Apabita, please give your introduction and tell. Hi, I am Apabita Dotto, reading in class 11. Today is 5th September. In India, we observe Teachers Day on 5th September every year. This 5th September is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great teacher, philosopher and second president of Free India. Teachers are honored as well as gifted by the students, and the students are praised by the teachers. Senior students take class of junior student. Classrooms are decorated and various types of cultural program, recitation, dance, song, etc. are performed, and the teachers and the students come very close to celebrate this day in a friendly manner. Thank you. Chakraborty is going to recite a poem on the occasion of Teachers Day this year. Upasana, please give your introduction and then recite. Take it. Hello everyone, my name is Upasana Chakraborty. I am reading in class 10. So today is Teachers Day. Happy Teachers Day to all the teachers. I am conveying my regards to all the teachers. So yesterday I was searching for a poem for reciting on the occasion of Teachers Day, but I was unable to find it. After some time, my elder brother Supratit Chatterjee had suggested me a poem, and I found magically the poem is absolutely perfect for the day. So today I am presenting the poem Anugatto, written by Supratit Chatterjee. উচ্চ মাধ্যমিকের পর আপনার সাথে প্রথম আলাপ। প্রথম দর্শনে আপনার গম্ভীর্যতায় বেশ ভয় পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু সেই ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। প্রথম দিন পড়ার শেষে
হাসি মুখের নাম জানতে চাওয়াটাই হয়তো ম্লান করে দিয়েছিল আপনার সব গম্ভীর্যতাকে। তারপর ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠি আপনার ওই অকৃত্রিম হাসির সঙ্গে, যে হাসি হয়তো আমাদের মুখেও হাসি ফোটাতো। একজন হাসি মুখের শিক্ষকই যে একজন ছাত্রের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে তা হয়তো আপনাকে দেখেই শেখা। অনেক দুঃখের দিনেও আপনার মুখে হাসি দেখেছি আমরা। দুঃখ ভুলে থাকার মন্ত্র শিখিয়েছেন আপনি। আপনি প্রায় রাগ করতেন আমাদের ওপর, কিন্তু সেই রাগের মধ্যেও লুকিয়ে থাকতো ভালোবাসার ছোঁয়া, যা হয়তো আমাদের সমস্ত যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিত। আমি কখনোই ভালো ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু কখনোই তা আপনি আমায় টের পেতে দেননি। পাছে আমি কষ্ট পাই, আপনি সবসময় বলতেন অভ্যাসের পরিবর্তন হবে একদিন, হয়তো হারিয়ে যাবে আমাদের ওই বন্ধুত্ব, বা আপনাকে ছেড়ে যাব আমরা সকলে। হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, আর ভগবানও, কিন্তু সত্যি যদি কোনো অলৌকিক শক্তি থেকে থাকে, আমি প্রার্থনা করব আপনি অমরত্ব লাভ করুন। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে ঈশ্বরের কাছে এটুকু প্রার্থনা করা যেতেই পারে, আর আমি জানি ঈশ্বর আমাদের বিমুখ করবেন না। নমস্কার। Bishti Chakraborty, reading in class 11, is going to deliver a speech on the occasion of Teachers' Day. Bishti, you please first give your introduction and then tell. My name is Bishti Chakraborty. I read in class 11. Today is Teachers' Day. Today we have gathered here in a pursuit to honor our teachers for their undeterred efforts that they make every day to make our future bright. Every year we celebrate Teachers' Day on 5th September. This date is chosen also to honor and recall the great national scholars and educationists of the nation, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was born on 5th September 1888. In 1962, some of his students wanted to celebrate his birthday, but he told them instead of celebrating his birthday separately, it would be his proud privilege if this day is observed as Teachers' Day. Since then, 5th September is observed as Teachers' Day throughout the India. However, 5th October is the International Teachers' Day. Teachers are the building blocks of our society. Without teachers, there are no doctors, engineers, researchers, and other professionals. Teachers are those who support us and inspire us every day, and they help us to serve our country more successfully and get success in our life. As it says, life is the greatest teacher of all. Life teaches us the art of survival, and then comes nature. Our parents are our first teacher, those who taught us how to speak, how to walk, how to say. Then our siblings, our friends, and many others. So this is the day to honor every teacher of our life, to acknowledge their presence, who help us to fight our journey of life. And lastly, I want to end my speech by APJ Abdul Kalam's quote. The purpose of education is to make great human beings with skills and expertise. Enlightened human being can be created by teachers. Finally, I want to again thank you to all my teachers for always being here to support me. Thank you for everything. Ananya Jana is going to speak something on this occasion. Ananya, please. Good morning everyone. Today is Teachers' Day. So I am wishing you all a very happy Teachers' Day in this year.
So Teachers' Day in India is a yearly celebration, and we celebrate this day on the occasion of the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the second president of our India. It is the National Teachers' Day of India on 5th of September because the International Teachers' Day is 5th of October. So we receive massive help from our teachers in our life, and a teacher is a life for every person. A teacher is a whole class for a kid to teach them, to motivate them towards their aim, or to help to establish them in their life. So without them, we will not be able to do anything in our life. This day represents a heart-to-heart relationship between a teacher and the student. The students celebrating this day by organizing some programs for their teachers, or giving the pens, cards, or the soap pieces, etc. And this way we celebrate this day as a festival between a teacher and a student. But now in COVID situation, we are really unable to go to our school, and we just miss it. Because we celebrated this day in our school with our friends, with our teachers, so we just really miss it. So last of all, I want to say you all that without respecting them, we will not be able to do anything, and we will not be established in our life. So once again, I am wishing you all a very, very, very happy Teachers' Day in this year. That's it. Great. Rajarshi Das will speak something on the occasion of Teachers' Day. Rajarshi, please take it. Hello everyone, my respected teacher and my dear friends. My name is Rajarshi Das. I am reading in class 9. Today is Teachers' Day, and at first I wish you all a very happy Teachers' Day. So today I am going to deliver a speech about this day. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year in India with great joy. This is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great teacher, an excellent teacher, and a good scholar, and the president of the India. Teachers' Day is the best way for the student to express love and respect for their teachers. Teachers are our best friend. They are one who guide us, and our knowledge. They are the source of knowledge and wisdom. They are the backbone of our society, and we are proud and thankful for all the teachers. That's all. Thank you. Diti Mondol, reading in class 9, is going to speak something on the occasion of Teachers' Day this year. Diti, please give your introduction and tell. Hello everybody, and my respected teacher. My name is Diti Manu, and today we're celebrating the Teachers' Day. So first of all, I will tell that Teachers' Day is a very special and important day for every student. A teacher is a friend, philosopher, guardians, etc., who teach us for establishing our life. The relationship between a teacher and student is very strong and soft also, which cannot break for a few minutes, because this relationship makes with love. I am very proud and fortunate also because I have a teacher like you, sir. So naturally, Teachers' Day we will celebrate on 5th September. And 5th September also birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was second president of our India, and he was also scholar and good teacher also. When Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became the second president in our India, then some of his students wanted to celebrate his birthday on 5th September. And in that time, he wished to celebrate as a Teacher's Day, not for his birthday. And he also told that all teachers in our country would get honored for this reason. So since then, we have been celebrating this day as a Teacher's Day. So we are also celebrating the Teacher's Day and enjoy here. So thank you, that's all. Those reading in class 9 will sing a song on the occasion of Teachers' Day this year. Shwani, please.
Chakraborty, reading in class 9, will present a song on the occasion of Teachers' Day. Nandini, please take it. My name is Nandini Chakraborty. I read in class 9. Today I sing a song on this occasion. আমি তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। আমি তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। আমি তবে বীণা, আমি তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাতাবে গান। আই তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা, রাখিব প্রমোদে ধরে দিবানিশি মন প্রাণ। আন্তবে বীণা, আন্তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাতবে গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। ঢালো ঢালো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা, সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি। কুলসিত তটিনী, কুলসিত তটিনী, উদ্ধরিত গীত রবে খুলে দিলে মোর প্রাণ। আই তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। আই তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। আন্তবে বীণা, আন্তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাতবে গান। আই তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচি বিঘিরি ঘিরি গাহি গান। Soumi Thara is going to sing a song on the occasion of Teachers' Day. Soumi, you please give your introduction and start singing. Hello everyone, I am Soumi Dhara. Currently I am pursuing my MSc. Today is Teachers' Day. It's a very special day for students and teachers. On the occasion of this day, I will sing a song. হৃদয় মন্দির দামরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভরু, কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত, বন বনান্তর, দুলিল চঞ্চল, বক্ষ হিন্দোলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে। হৃদয় মন্দির ডমরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভরু, কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত, বন বনান্তর, দুলিল চঞ্চল, বক্ষ হিন্দোলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে। হৃদয় মন্দির ডমরু গুরু গুরু, সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত, বজ্র সচকিত, রাস্ত সর্বরে, মালতী বল্লরী, কাপায় পল্লব, করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত, ঝিল্লি ঝঙ্কৃত। হৃদয় মন্দির ডমরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত, মন বনান্তর, দুলিল চঞ্চল, বক্ষ হিন্দোলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে। হৃদয় মন্দির ডমরু গুরু গুরু। Thank you. Ankit Das is going to present a song on the occasion of Teachers' Day.
Ankit, please give your introduction and start the song. Hello, I am Ankit Dash and I read in class 12 and now I am going to present a song on the occasion of Teachers Day. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী ভুবন ভূমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভূমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী Is going to tell something on the occasion of Teachers Day. Sijan, please give your introduction first and then you tell. Hello everyone, I am Srijan Das from class 10 and I wish a very happy Teachers Day to all my teachers. Teachers Day is a very important day for all the students. On this day, we respect our teachers for the hard work they do for our success. Teachers Day internationally is being celebrated on 5th October, but in India we celebrate it on 5th September to recall the great philosopher, the great teacher, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first Vice President and the second President of independent India. 5th September is his birthday. We all know the story of 1962, why we started celebrating Teachers Day. Teachers play a very vital role in every student's life. We all know that teachers are the second parents of us. In home, a student learns from his parents, but outside of our home, everything a student learns is from his teacher. And so it's very important for every student to respect their teachers. On this day, we decorate our teachers' home or coaching center and give them and offer them some very little gifts with love. Thus we celebrate this day and take blessings from him. But what a teacher really wants is a great result from his every student. So our motive should always be that. And we also give flower garlands to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great man. He was awarded by so many awards like Bharat Ratna, Knighthood, and he was also nominated for Nobel Prize for several times. He loved teaching his students. The great man died on 1975, but still he is alive in our hearts. 5th September. Today is 5th September, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birthday as well as Teachers Day. So, a very happy birthday to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and again a very happy Teachers Day to all my respected teachers. Happy Teachers Day, sir. Thank you. Gargi Dev will speak something on the occasion of Teachers Day. Gargi, please take it. Hello everyone, my name is Gargi Dev. I am a student of BCom Honors third year. I will speak something about Teachers Day. Today is Teachers Day. Teachers Day is very special occasion for everyone, especially for a teacher and a student. It is celebrated by students every year on 5th September to pay respect to their teachers. 5th September has been declared as Teachers Day in India. It is celebrated on the occasion of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan birthday, who was great teacher and President of India. On this day, specially students present their sincere wishes to
letters to their teachers and organize singing competitions, dance competitions, drama and mimicry of their loving teachers to feel them proud. In some schools, students dress up as teachers by conducting classes. Students present cards, flowers and some special gifts to their favorite teachers to show their love, affection and respect to teachers. They prepare little speeches in honor of their teachers. We should realize the importance and need of teachers in our lives, and we should celebrate the Teachers' Day every year, 5th in September, to honor the contribution of teachers in our lives. Thank you. Srijita Das. Srijita Das will speak something on the occasion of Teachers' Day. Srijita, please take it. Hi everyone, my name is Srijita Das. I read in class 8. I will speak something about this occasion. Today is 5th September and we celebrate this day as Teachers' Day. This is the very honorable day for the teachers. This is the very important occasion for the teachers. Teachers are our second parents. Today is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He is the second Vice President and the first President of Independent India. We celebrate this day in our school or any tuitions. We celebrate this day because Dr. Sarvepalli students were celebrating his birthday day on 5th September, but Dr. Sarvepalli said to celebrate his birthday as Teachers' Day to respect all the teachers. So we celebrate this day. This is the very important day. We should respect our teachers. That's all. Thank you. Now Devanti Dotro will sing a song on the occasion of Teachers' Day. Devanti. Hi, my name is Devanti Ratto. I am reading in class 12. Here I am presenting a song on the occasion of Teachers' Day. আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে বাহির পানে চোখ মেলেছি বাহির পানে আমার হৃদয় পানে চাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলেন দেখতে তোমায় পাইনি আমি দেখতে তোমায় পাইনি আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায় আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায় তুমি ছিলে আমার কাছে তুমি ছিলে আমি তোমার কাছে তো যাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায় তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায় আনন্দে তাই ছিলেম ভুলে আনন্দে তাই ছিলেম ভুলে কেটেছে দিন হেলায় গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে তুমি দিয়েছো সুর আমি তোমার গান তো গাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলেন দেখতে তোমায় পাইনি আমি দেখতে
Ghosh reading in class 7 also. She is going to recite a poem on this occasion. Soumi, please. নমস্কার, এখন আমি একটি আবৃত্তি করতে চলেছি যার নাম হলো শব্দ। শব্দ আমার বুকের কাছে, নিবিড় বন্ধনে আঁকি ছবি, আকাশ বাতাস জুড়ে হৃদয় ওঠে নেচে। শব্দ আমার মনের কথা, দিগন্ত জুড়ে গাঁথি মালা, 21শে ফেব্রুয়ারি দিগন্ত ছবি, বুক জুড়ে থাকে ফুটন্ত রোদ। নমস্কার। Farhana Khatun reading in class 7 is going to recite a poem on the occasion of Teachers' Day. Farhana, please. নমস্কার, আজ আমি কবি অপূর্ব দত্তের লেখা একটি কবিতা বলবো, যেটির নাম হলো বাংলা টাংলা। অ্যানুয়ালের রেজাল্ট হাতে বাড়ি ফিরল ছেলে, মা বলল কোন পেপারে কত নাম্বার পেলে? হিস্ট্রিতে মম 84, ম্যাথসে র্যাঙ্ক 0। মা বলল ফ্যান্টাস্টিক, জাস্ট লাইক আ হিরো। সায়েন্স নট সো ফেয়ার, only 69, ইংরেজিতে 92, অল টুগেদার ফাইন। জিওগ্রাফির পেপারে তো 100-এ 100, ডুবিয়ে দিল বেঙ্গলিটায়, ভেরি পোর গ্রেড। ছেলের মাথায় হাত রেখে মা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে নেভার মাইন্ড, বেঙ্গলিটা না শিখলেও চলে। বাবা বলল বেশ বলেছ বঙ্গমাতার কন্যে, বাংলা টাংলা আমার মতন অশিক্ষিতের জন্যে। বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নিহাত ছিলেন বোকা, না হলে কেউ শখ করে হয় বাংলা বইয়ের পোকা। মা বলল চুপ করো তো, ওর ফলটা কিসে? স্কুলে কেন বেঙ্গলিটা পড়ায় না ইংলিশে? নমস্কার। Amrita Mukherjee reading in class 8 is going to sing a song. Amrita, please give your introduction and start singing. I am Amrita Mukherjee, reading in class 8. I am giving now a speech on Teachers' Day. Good morning to respected sir and all of my friends. Today is Teachers' Day. Today is 5th September, the birth anniversary of our second president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great person and a great teacher also. We should respect our teachers because they are one kind of God for us. This is not only a special day for all of the teachers, it is a special day for all of the students also. Now I am finishing my speech on Teachers' Day by giving the regard to my respected sir. Now I am singing a song. বাহির করেছে পাগল মরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে। বনের বীজনে মৃদুলমায় দুলে দুলে ফুল ফলে আমার। বনের বীজনে মৃদুলমায় দুলে দুলে ফুল ফলে আমার। ঘরের বাহিরে ফুটে দিয়ায় পুলক ভরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে। আকাশের দু তীরে দু বেলা, আলো কালো করে হোলি খেলা। আকাশের দু তীরে দু বেলা, আলো কালো করে হোলি খেলা। আমার পরাণে লেগেছে রং কালোর পরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে। নীল স্বরে হেমতরি পারে, হাসে নববিধ লাজ ভরে। এসো বধূ বলে ডাকে মোরে, মোহন স্বরে। যাব না যাব না যাব না ঘরে, যাব না যাব না যাব না ঘরে।
যাব না যাব না যাব না ঘরে। Pratiti Das, reading in class 5, is going to recite a poem on the occasion of Teachers' Day. Pratiti, please recite. নমস্কার, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর রচিত কবিতা ও হাওয়া দামাল হাওয়া। গাছগুলো কথা বলে, জোরে হাওয়া বইলে, একেবারে চুপ করে থাকে তারা নইলে। নড়ে না যে ডালপালা, পাতাটিও নড়ে না, মেঘ জমে আছে তবু জল ঝরে পড়ে না। খুলছে না মেঘটার এঁটে বাঁধা খোঁপাটি, তেষ্টায় ছটফট করে জুঁই দুপাটি। ঘুমিয়েও সুখ নেই ভ্যাপসা ও ভাদরে, কুলু কুলু ঘাম বয় বিছানা চাদরে। কুপি জেলে মা পড়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি, উঠোনে দাঁড়িয়ে তার শোনে গাছগাছালি। ও হাওয়া দামাল হাওয়া, সারা দাও, ছুটে এসে গাছেদের ঝুঁটি ধরে নাড়া দাও। নমস্কার। Now Sneha Kundu, reading in class 8, is going to present a song on the occasion of Teachers' Day. Sneha, please give your introduction first and then start speaking. Hi, I am Sneha Kundu, reading class 8. I will present a song on the occasion of Teachers' Day. रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे अगन। रिमझिम गिरे सावन, जब घुंघरू सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके रमूंदे। जब घुंघरू सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके रमूंदे। कैसे देखे सपने नैन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन, जब घुंघरू सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके रमूंदे। हर करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन। না আমার ওই সাদা একটা চাই ভেতরে দানা ছিল না কি বলছিলি এটা তোর কোন দিকটা তুলতে
Thank you very much. Thank you very much. Thank So, this is the end of our Teachers' Day celebration for the year 2021. Thank you very much, my beloved student friends, for your active and wholehearted participation in it. May God bless you all. May your all dreams come true. May you succeed in life. Thank you very much again for the respect shown to me. Thank you very much for your loving greets. And last but not the least, I would request my listeners, my viewers, to excuse my student friends for their mistakes, if any. And again, I would thank you, all the viewers, for watching this video.